Bonjour, je suis Boris Kimbola, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube et le meilleur service que vous puissiez nous rendre, c'est de liker ou de partager notre vidéo si bien sûr le contenu que nous vous proposons vous apporte satisfaction et répond à vos attentes en termes d'information. Car c'est ainsi que nous allons faire référencer la chaîne, c'est ainsi que nous allons pouvoir partager afin que cette vidéo puisse accéder à plusieurs personnes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'Isaïa. L'histoire d'Isaïa, vous allez voir, est très intéressante car elle illustre l'importance d'apprendre l'anglais et surtout d'apprendre l'anglais professionnel car comme vous allez le voir, Isaïa se retrouve dans une situation qui, j'en suis sûr, correspond à beaucoup d'entre vous. Isaïa est cadre dans une entreprise qui fait partie d'un grand groupe industriel. Il occupe un poste clé dans la supply chain. Il participe et anime régulièrement des réunions de très haute importance avec l'ensemble des responsables de départements ou de services, à savoir la production, la supply chain, l'IT, le procurement et bien d'autres fonctions. Au cours de ces réunions, il leur partage les restitutions de ses analyses de marché ainsi que les grandes tendances issues du reporting qu'il entretient sur la base des fichiers qu'il anime avec grand soin et intérêt. C'est un exercice que Isaïa adore et dans la plupart du temps c'est une réunion qui se fait en français et intéresse des participants qui pour l'essentiel sont internes à l'entreprise. Mais seulement un jour, contre toute attente, Isaïa se voit confier par son responsable l'immense tâche d'animer cette réunion en anglais. Car, lui dit ce dernier, cette fois, les membres de la direction générale du groupe, qui ne comprennent aucun mot du français, seront présents et il est hors de question que cette réunion soit animée en français. Isaïa, face à cette situation, n'a pas trop de choix, car il sait que son responsable compte sur lui. Son responsable, qui ne parle pas un seul mot d'anglais non plus, sait que Isaïa, au demeurant, parle un tout petit peu anglais et pourrait donc aider à sauver la face. Dans l'extrait qui va suivre, nous allons voir comment Isaïa va faire pour essayer de s'extirper de cette situation somme toute embarrassante qui lui tombe sous la main et à laquelle il n'est pas du tout préparé. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux être préparé en suivant une formation, en ayant les compétences nécessaires, plutôt que de faire face à une situation qui vous laisse dans un bourbier, dans l'impasse et dans laquelle vous vous sentez complètement impuissant pour réagir. Now we can begin our meeting. Ladies and gentlemen, thank you very much for your presence here. My name is Boris. My name is Isaïa, and I am responsible of supply chain, and I am as it is scheduled in the agenda. I am going to discuss the point by point the topic. The point by point this topic in our agenda. First of all, I am going to begin with the financial statement, and with the financial statement I'm going to look at the profit
the income report. Well, the income report, we have the revenue that has increased from 15% compared to the previous trimestrial. Compared to the previous trimestrial, which is the indication of a positive trend. Yes, which is an indication of the positive trend. Voici donc comment notre ami Isaiah aurait dû mener sa communication s'il avait pu maîtriser son anglais, ou si plutôt il avait pu bénéficier de la formation que nous vous proposons à travers notre plateforme pour vous permettre d'avoir non seulement ce vocabulaire technique, mais aussi d'avoir cette aisance qui vous donne l'assurance finalement, qui vous met dans des bonnes dispositions et qui vous donne la confiance nécessaire pour regarder vos interlocuteurs les yeux dans les yeux en employant les mots, le jargon technique qui va avec. Good afternoon everybody, I'm Isaiah. I work in the supply chain. I'm responsible for supply chain management. And I'm very happy to have the opportunity to lead this meeting as it is scheduled in our agenda. I'd like to get started with the financial statement analysis just as you suggested. As far as financial statements analysis is concerned, I would like to dive into the income statements or profit and loss account in order to examine what has been our performance so far. Now we have experienced an increase in our revenue, and our revenue has increased by 15% compared to the previous quarter, which is an indication of a positive trend. Despite the increase in expenses, our profit margins have slightly improved, going from 18% to 20%. Now let's talk about the balance sheet. As far as the balance sheet is concerned, our current liquidity ratio has improved, going from 1.5 to 2.5%, indicating a stronger long-term liquidity position. If you have a question or you want more details about what I've just exposed, please feel free to interrupt me and I'll be excited to answer any of your concern. Now, if you don't mind, I'd like to move forward to consider the second point in our agenda, which is budget planning. Budget planning. And I'd like to start by reviewing last year's budget performance versus the actual performance in order to identify potential variances. Now, here are the two variances. We have overspent on marketing by 10%, but we have underspent on research and development, which is R&D, by 8%. Marketing overspend was primarily due to unexpected opportunity for high-profile marketing campaign, while research and development underspend resulted from project delays. The third point on our agenda was about cost reduction initiatives. We need to improve our cost structure. We need to optimize our cost. And as far as I'm concerned, the three main
And three major areas where our cost reduction efforts needs to be focused on are supply chain processes, supplier base, and of course, volume negotiation. If we want to achieve operational efficiency and cost reduction in the most effective way, we have to respectively implement lean management principles, which entails automating repetitive tasks. Everywhere there is no added value task, they need to be discarded, need to be eliminated, and we only keep and maintain the activities where there is more value to our business. The other thing we have to do is to analyze our supplier base in order to see who are the main suppliers that brings value, that bring added value, that bring innovation, that are very reactive in terms of delivery, on-time delivery, that provide the most beneficial payment conditions, payment terms, and commercial terms. These are the suppliers we want to maintain in our supplier base and do business with. And all those suppliers who do not bring added value, who do not help in transforming our businesses and bringing values, we have to do with them. This is what we want to do. And finally, we need to analyze our supply chain logistics and see where are we having the most difficulties with, in terms of delivery, in terms of top stock, in terms of fuel, in terms of warehouses, in terms of who are the in-between men in terms of supply chain, and see where we can be the most efficient and effective in running. Through supplier-based analysis, we can be able to achieve cost reduction by analyzing the suppliers who bring value to the organization in terms of innovation, in terms of research and development, in terms of cost reduction. By focusing on suppliers who bring such value to the organization, to the business, we would be able to negotiate volume as opposed to price negotiation. We would be able to achieve cost reduction by giving volume business to a limited number of suppliers instead of spreading the volume over the number of suppliers in the supplier base. So we have to be very strategic in terms of implementing strategic sourcing processes that will help select only strategic suppliers that we want to do business with. Still with the cost reduction initiatives, we can also consider outsourcing some of the non-core function or services that is causing the company to spend a lot of money, but that is not yielding a lot of return on investment, that is not strategic to the organization. We may consider outsourcing the IT service to a company that would be managing the IT services for us on our behalf. We can also consider outsourcing some administrative services or tasks, such as the payroll processes, such as the stationaries. We can really achieve cost reduction by outsourcing such administrative function to a given company, and by so doing, we can achieve cost reduction. And of course, we need to be very careful about the quality of the services and product that we are procuring or we are purchasing, because if all these measures have a negative impact on the quality of the goods or services that we purchase, and
consequently affect the level of satisfaction of our customers, internal customers, we will not be effective in the quest for effectiveness and cost reduction. So we have to establish some clear KPIs, which is the key performance indicators, in order to monitor the quality and the level of service that any of the supplier will be providing, and we'll be monitoring on a continuous improvement system. We need to implement a continuous improvement system that will help evaluate suppliers, evaluate the level of performance to make sure that they are aligned with our strategy and expectations. And of course, we need to make some adjustment anytime there is a negative impact on the business, and try to come up with some adjustment in terms of strategy in order to help make the system or the evaluation process more agile. Also, we might consider investing in energy efficient equipments or products and explore the renewable energy options for our facilities in order to reduce long-term energy costs. Now, finally, let's address the last but not least point on our agenda, which is about risk management. Now, here are the top 3 risk management issues facing the company. One is the cyber attack threats. The other one is the supply chain disruptions. And finally, the regulatory compliance issues. As far as cyber attack is concerned, we have to make sure that we have not only reinforced the security system, the security of our business in terms of the information system, but also in terms of the technologies and the tools that we use on a regular basis to run our operations. So we have to rely on a very strong and dedicated compliance, strong and dedicated cyber IT system. We have to rely on a very well-trained and well-equipped IT team in order to face any of these threats and be able to protect our business. As far as risk, supplier risk is concerned, supply chain disruptions are concerned, we have to make sure that we work with suppliers who can guarantee the security of our business, even in times of turmoil, even in times of international supply chain turmoil, just as we have experienced during COVID-19. We have to rely on suppliers who are trustworthy, who are not only trustworthy, but also who have provided the proof of their efficiency in terms of on-time delivery and quality supply of goods. These are the suppliers we can rely on. As far as regulatory compliance issues are concerned, we have to establish a very dedicated and professional compliance team that will be able to implement the rules and regulations that our organization have to comply with and to go by. Everybody in the organization should be aware of such rules and such regulatory measures in order to make sure that communication within the organizations is well done and everybody is aware of such measures. À travers cette histoire, et donc moi je vous encourage à vous motiver, à vous former, à vous préparer si votre ambition est de
d'occuper le devant de la scène dans votre entreprise, si votre ambition est d'occuper des postes à forte valeur ajoutée, ce qui implique prendre des responsabilités, avoir l'audace de prendre la parole et mieux être préparé à ce genre d'éventualité, à ce genre de situation, en ayant la formation, mais surtout en ayant la confiance, l'assurance de prendre la parole en public. C'est déjà difficile en français que l'on semble maîtriser, mais ça l'est encore davantage dans une langue étrangère. Et c'est pourquoi, à travers cette formation, à travers les exercices que je vais vous faire, vous allez développer la confiance en vous, vous allez développer la confiance dans la prise de parole en public, dans la prise de parole en milieu professionnel, et vous allez avoir l'opportunité de mettre en pratique toutes les astuces que je vais partager avec vous pour vous sentir à l'aise dans la prise de parole, pour vous sentir à l'aise dans la façon dont vous allez articuler votre discours, votre message, pour que ce message soit compréhensible et que vous puissiez impacter et marquer des points auprès de votre hiérarchie, auprès de votre direction. Et c'est de là que découlent des opportunités de promotion, c'est de là que découlent les opportunités d'augmentation de salaire, c'est de là que découle aussi la capacité à prendre des fonctions à forte valeur ajoutée comme celle de directeur supply chain qu'occupe Isaiah, ou des fonctions de responsable financier, responsable marketing, responsable RH, responsable comptable, responsable financier. Dans cet extrait, nous avons quasiment passé en revue tous les sujets qui traversent la vie de l'entreprise, qu'il s'agisse de la finance, qu'il s'agisse de la comptabilité, qu'il s'agisse de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement, de l'IT, de l'approvisionnement, bref. Nous avons abordé plein de sujets qui vous permettent d'envisager la vie en entreprise avec sérénité dans une situation de communication ou dans une situation d'échange ou de partage. Donc c'est ce que nous proposons à travers cette chaîne, à travers ces vidéos. Nous vous sensibilisons sur la nécessité de vous former en anglais, et même l'intelligence artificielle n'est pas assez équipée pour vous faire de l'ombre, pour vous faire de la concurrence, car nous vivons encore dans un monde où le rapport à l'humain existe encore, et dans les entreprises comme dans la vie de tous les jours, vous avez besoin de sentir les gens avec lesquels vous interagissez. Et donc l'anglais gardera sa place, son importance ultime dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, des points d'amélioration peut-être, et si vous souhaitez nous contacter pour prendre des informations sur les formations que nous proposons et sur les modalités de paiement, n'hésitez pas, nous serons là à votre disposition pour répondre à vos sollicitations. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao. Et surtout, nous souhaitons bonne chance à Isaiah pour son prochain meeting.